ఫార్ములా మీరు విన్నారు, మేబీ మీ లోపల మెటీరియల్ ఉందేమో, మీరు నెక్స్ట్ హిస్టరీని క్రియేట్ చేసే పర్సన్ ఏమో మీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీలో. వెళ్ళి ఇంకొకరి చేతుల్లో దయచేసి, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ స్పాయిల్డ్ ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇంకొకరు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, రైట్? సో యాక్చువల్లీ చెప్తున్నా కదా, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మనం ఏమనుకుంటామంటే యాక్షన్స్ గివ్ రిజల్ట్స్. నో, యాక్షన్స్ డోంట్ గివ్ రిజల్ట్స్. ద స్టోరీ దట్ యు కీప్ టెలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆ స్టోరీతో పాటు నువ్వేం యాక్షన్ పెడుతున్నావో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ రిజల్ట్స్. సో మీకు మీరు ఏం స్టోరీ చెప్పుకుంటున్నారు, మీకు మీరు ఇప్పుడు మనము అదే అండి యాక్చువల్ అట్లా డౌట్ఫుల్ స్టోరీస్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆ డౌట్ఫుల్ స్టోరీస్తో ఒక పని చేస్తే రిజల్ట్స్ కూడా సరిగ్గా రావు. దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ ట్రైనింగ్. అందుకే నేను చెప్తాను, స్కిల్స్ నేర్పించడం ఈ బిజినెస్ లో నథింగ్. మీకు చాలా సింపుల్ గా 4 రోజులు మేము నేర్పించేస్తాం స్కిల్స్, అద్భుతమైన స్కిల్స్. బట్ మెంటాలిటీ, యాటిట్యూడ్, the power to become an entrepreneur, that will take time. That is where we need to get in touch very closely. And inkoka question, we can't convince people. Memu people pedaga convince cheyalemu. Actually I think you have people are messaging me for English. Oh, okay. Thanks Rahul, thanks for reminding me. Okay. We can't convince people. ఇంత మాస్ ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టమే, బట్ ఐ విల్ ట్రై. We can't convince people. That is one more question that some of the new budding entrepreneurs get or ask us. Okay, actually it should be the other way around. Like people have to convince me. People have to convince you why you should give them your time. ఎదుటి వాళ్ళకి మీ టైము మీరు ఎందుకు ఇవ్వాలా అనేది ఎదుటోళ్ళు మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయాలా. మీరు ఐ కాంట్ కన్విన్స్ పీపుల్ అండి. యా, సేమ్ ఔరంగజేబు నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉండే ఈ క్వాడ్రంట్ మైండ్ సెట్ లో ఆ ఆలోచన వస్తుంది. బి క్వాడ్రంట్ లో నోడి బిజినెస్ మ్యాన్ కి ఏం బిజినెస్ రెండు చాలా సింపుల్ అండి. ఒకటి సేల్స్ మ్యాన్ మైండ్ సెట్, ఒకటి బిజినెస్ మైండ్ సెట్. ఎట్లయినా వీళ్ళకి అమ్మేయాలి. అసలు నా దగ్గర ప్రోడక్ట్ లేదు కదా అమ్మేకి. మీకు అర్థమవుతుందా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ టు సెల్ పీపుల్. ఐఎమ్ హియర్ టు డూ ఎ కన్సల్టేషన్. ఐఎమ్ హియర్ టు ఆఫర్ సొల్యూషన్స్ టు పీపుల్. వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ డాక్టర్, వెన్ దేర్ ఇస్ సమ్ popular doctor, you will be begging for appointment. You will be looking for, I didn't get the doctor's appointment. I should try to get the doctor's appointment at least next week. You should convince us in why we should offer you a partnership. Why I should give you a time for your consultation, because it is your problem. So, we don't convince people. People have to convince us. How? That is when you become a brand. మీరు బ్రాండ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఈ విషయాలు అర్థమవుతాయి. అక్కడ we will train you. That is where this training is. My Facebook, my Instagram will be filled with these messages. We would like to talk to you. Can you give us 5 minutes? Once you really show the value to the world, once you really make sure that you're proving to the world you are no less than any doctor or any chartered accountant or any big advocate or any big professional. That is what wellness industry is all about. అప్పుడు మనుషులు వచ్చి మిమ్మల్ని కన్సల్టేషన్ కోసం మీ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తారు. ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. యూ నెవర్ till that time this question is there in your mind. I'm extremely sorry to say, ఈ బిజినెస్ కాదు, ఏది వర్క్ కాదు. ఎందుకంటే మనుషులతో మనకు సంబంధమే లేదు. యూ డోంట్, యువర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ యూ. యువర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ పర్సన్, దట్ ఈస్ యూ. అండ్ ద స్టోరీ దట్ యూ కీప్ టెలింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. నీతో నువ్వు చెప్పుకునే ఒక కథ, రైట్? సో we don't convince people. We never convince people.
and even not even the only people I try to convince were my parents. When I launched a business, నేను ఈ బిజినెస్ మొదలు పెట్టినప్పుడు అమ్మా నాన్న నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి లైఫ్లో, నేను ఈ వ్యాపారంలో ప్రూవ్ చేసుకోలేదు దాని దగ్గర వాళ్ళ ఒక్కసారి అంతే. ఆ తర్వాత ఐ నెవర్ కన్విన్స్ పీపుల్. అందుకనే ఇప్పుడు 95% ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్, బికాస్ I went and spoke to people who needed my time, right? And some other questions. Amway, we heard about it long back. We know about Amway long back. Yeah, very common question. Like maybe 10 years back, 15 years back, one of our friends, XYZ. Yeah, see, I think 15 or 20 years back, manaku mobile phones, when the mobile phones were very new in the country, outgoing was around 8 rupees, maybe. I think so. Incoming call also was chargeable at that time. Incoming calls kuda price undedi oka 4 rupees, even messaging 2 rupees, right? If you guys had used the phone like you use today, మీ ఆస్తులు అమ్మేసుకోవాలా ఒక మొబైల్ బిల్ కట్టేందుకు, అంతే కదా. అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ మెసేజెస్ అంతా. For example, if some person of 2003-2004, he had the idea of mobile phone, the mobile bill at that time, and ade idea tho, if he kept on postponing, he kept on avoiding mobile phone, even today he doesn't deal with phones, thinking, man, a bill chaana cost aitadi, ఒక్కరితో మాట్లాడాలంటే 8 రూపాయలు, నాకు ఎవడైనా ఫోన్ చేసినా 4 రూపాయలు. If a person thinks like this, assuming mobile charges are so high because they were like that in 2003-2004, what would you think of that person? ఆ మనిషి గురించి మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు? You just pity that person, right? జాలి పడతారు అంతే, అయ్యో పాపం అనేది. Am I right or not? You will not even read, because it's a known fact. దాని గురించి ఆయన శ్రమ పెట్టి ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు you take it light, right? So here it's the same case. Yeah, 2003-2004 the company was different. It was more of a FMCG company at that time. It was very new in the country. Right now everything changed. It became a wellness brand. The world is totally into wellness. The wellness revolution is at its peak. And in the wellness, Nutrite is the pioneer. Idi pakkana petti 2003 that was the old picture. And moreover, we are not even dealing with the company. Please understand this. We are health consultants. We deal with your mentors. You deal with your coaches. You build a brand, and in that brand, the solution and the products and the services flow. This thing you have to understand, right? So, one more question. My family or my uncle or my husband is not supporting me, my wife is not supporting me, my parents are not supporting me. They won't support, because again it's the same problem. They belong to the quadrant. ఇంతకాలం మనకి ఏది ఆపిందో అది మళ్ళీ వచ్చి ఆపుతుంది. అంటే దేనివల్ల ఇంతకాలం మనము ప్రోగ్రెస్ అవ్వట్లేదు, ద రీజన్ దట్ వీఆర్ నాట్ బీన్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ స్టాప్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ మేబీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డేరింగ్ డెసిషన్ హియర్. You have to take a courageous decision here. One person. That's what I always say, man. I mean, it's just one person's decision. Courageous decision. It's going to probably uproot your generational mediocrity. కూకటి వేళ్లతో సహా మీ కొన్ని తరాల నుంచి వస్తున్న ఆ మధ్య తరగతి ఇది అంటారు కదా, ఏదైనా పెరిగి పడేస్తుంది ఒక్క మనిషి నిర్ణయించుకుంటే. ఇందాక మీరు చూశారు కదా, యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద వీడియో ద హౌస్ ఇన్ విచ్ ఐ వాస్ బోర్న్ అండ్ ద హౌస్ ఇన్ విచ్ ఐఎమ్ లివింగ్ రైట్ నౌ, రైట్? సో ఆల్ ఇట్ టేక్స్ ఇస్ one person. So I recommend
you have to educate your people. Maybe all these videos that you are seeing since you've been seeing since July 8th will be uploading in the website maybe in 2 weeks or so, and only for people who get into the program slowly we'll start giving access. Maybe if your uncle or your husband, we want them to get educated first on what we are trying to do, right? So, దేనికి సంబంధించి. Now, let us get into the root cause. Why this? Why these kind of questions keep coming up? Problem ఏంటి? Exactగా why such a simple business with such simple formula? You can play with your mobile and generate wealth. People have proved. బట్ అయినా కూడా ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ అట్టేట్ ఉంటే 90%. నేను అనుకోవడం ఏమంటే ఈ కాల్లో నేను మాట్లాడుతున్నా కదా, మేబీ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు 900+ పీపుల్. డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బి 200-300 millionaires ఐఎమ్ టాకింగ్ టు, నో క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్. అండ్ ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ 900. ఐ కెనాట్, నేను మీరు కాదని నేను చెప్పే రైట్ నాకు లేదు, బట్ డెఫినెట్గా 200-300 ఇన్ ద ఫ్యూచర్, 2-3-4 years down the road, you are multi-millionaires, no questions. And our objective is to mentor you, connect with you. But ఏదన్నా మనల్ని మిమ్మల్ని ఏదన్నా, if at all there is something that is going to stop you, what is it going to be? See, why mentorship? ఎందుకు mentorship అంటే, I think I have to share the screen, 1 minute. Yeah. Why mentorship? Mentorship is because your success depends on something called your brain. It doesn't depend on your hands, it doesn't depend on your eyes, mouth or whatever, legs. It totally depends on something called as your brain, right? We call it as a stick man అంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇది మీరే ఊహించుకోండి. మన బ్రెయిన్లోకి ఎంత ఇన్పుట్ పోతుందో అంత అదే విధమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీఆర్ ఫీడింగ్ టు యువర్ బ్రెయిన్? వాట్ హ్యాస్, ఒకసారి థింక్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ దట్ యు హావ్ బీన్ డూయింగ్ టు యువర్ బ్రెయిన్. ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎనఫ్ టు క్రియేట్ లాట్స్ ఆఫ్ వెల్త్? Please, very important question. What was the program you gave to your mind yesterday? What was the program? Of course, 8th, 9th, 10th are different, exception, because at least you got some program through this seminars. But usually what are the programs, or what is the programming that we guys give to the brains? Is it good enough for success? Right? Actually, if Naren Global or your mentors, this coaching, entire thing is about indake cheppan kada, attitude, preparedness, preparing you for success, right? So దీంట్లో first of all, the most important thing that, see, my talk today for the maybe coming 15, 20 or 25 minutes, it will be a little hard and little bold, బికాస్ మీరు చేసిన ఒక తప్పేమంటే 3వ రోజు కూడా ఉండడం. ఓకే, ఏదో వరకు వచ్చినారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టాలరేట్ అండ్ బేర్ విత్ మీ, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వే దిస్ ఈస్. నిజాల్ని రైట్ గా చెప్పాలంటే ఇట్లా మాత్రమే చెప్పగలము. దిస్ ద ఓన్లీ వే ట్రూత్స్ కెన్ బి టోల్డ్, నో షుగర్ కోటింగ్. యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రూల్స్ అండ్ బ్రూల్స్. వాట్ ఆర్ రూల్స్? You see 2 pictures here. One is red light and one is green light. So this is a rule which you have been taught right from your childhood. Enta rule ante red light padite agali. This is a rule. It doesn't need lot of intelligence or common sense. You learn it once, you learn it twice, thrice. After that, okay, you follow it. If you break this rule, sometimes it can be even life-taking, deadly. Nijamena? You all are with me, right? Now, what is a rule? Your success in your life depends on your degree. This is a rule. What is a rule? Rule means bullshit rule. That we assumed as a rule.
I have like thousands and maybe lakhs of examples you also know. Leela Krishna absolutely nailed it on day one. Is this what our education prepared us for? People queuing up in front of employment offices. Unfortunate tragedy, right? See, we treat certain rules as rules. I think many of these highly successful people are college dropouts. That itself proves that that's a brute. మనము మా పిల్లోడికి ఎట్లయినా మంచి ఎడ్యుకేషన్ నేను డ్రీమ్స్ అడుగుతా అంట కొంతమందిని. సో వై డూ వాంట్ టు అకంప్లిష్ సో మచ్ వెల్త్ అంటే I want to make sure that my child studies in one of the best educational institutions and okay, I'll be keeping quiet and what, because they are believing in the rule. Right? Your success today depends only on one thing. Ikkad nunchi 6 months, 1 year, 2 years lo audience plus your service equals to your company. You are going to establish your company. Even your education is zero, we don't care. You could be a homemaker, but the problem is till the time you believe it, we finish engineering. Just because we finished engineering, we try to, what to say, as if a person drowning in the water struggles to స్టే అఫ్లోట్. తనక్లాట్ చూస్తారా, ఆ విధంగా ట్రై చేస్తారు. జాబ్, ఐ నీడ్ ఎ జాబ్, ఐ గో టు ఎ సిటీ, ఐ గెట్ ఇన్ టు సమ్ ట్రైనింగ్, కోచింగ్, జావా ప్లస్ ప్లస్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ద కోర్సెస్ ఆర్, జస్ట్ బికాస్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఎ జాబ్. వై? బికాస్ యూ జస్ట్ ఫినిష్ యువర్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? సో బికాస్ యూ బిలీవ్ ద సేమ్ రెడ్ లైట్ గ్రీన్ లైట్ లాగా దీన్ని మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి. ఓకే, నరేన్ గ్లోబల్ వి totally we will approve this. Ante whoever you are right now listening to this, you are more than enough. Right now you are more than enough to create generational wealth in the coming 2 to 5 years. Right now you are more than enough. You can just, we will try to eliminate and delete certain rules from your mind, because ee rule ni pettukoni aithe paiki rale. This is first thing. Second, trying to understand what is a gold trap. What is a gold trap? Miru, I think you must have seen this. The famous rat race concept in the corporates. Monday to Saturday na undedi. Yeah, Monday to Friday, weekend to weekend. వాళ్ళు ఏజ్ 20sలో ఎంటర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 40 వరకు ఇట్లా పరిగెత్తారు. మీకు ఈ మధ్య ఏదో వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ వచ్చింది, కొత్తగా ఎంటర్ అయిన వాడు ఆ పై నుండి ఎలకంట. ద ఓల్డ్ గై వచ్చి కిందోడు, ఎందుకంటే వాడు కిందోడికి అర్థమైపోయింది ఆ పాత ఎలకకి ఎంత పరిగెత్తినా ఇద్దరు మ్యాటర్ అని. ఈ కొత్త టీమ్ మెంబర్స్, ద న్యూ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫైర్డ్ అప్ అనమాట. బికాస్ Bhakta was mentioning, right, they will be thinking entire company depends on me, I need to focus left, right and center and see. But as you keep gaining experience, you'll understand that, man, life sucks. I need to prioritize things, right? So what is this? This is what is called gold trap. So here I want you guys to understand the difference of what exactly, why exactly we got into this trap. Okay, there are two things called as means goals and end goals. Means goals and end goals. And emante, for example, my goal is to reach Tirupati from Hyderabad. మీరు ఇట్లాంటిది మీకు కూడా ఇట్లా గోల్ ఉంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒకవేళ you started from Hyderabad to reach Tirupati. I started from Hyderabad to reach Tirupati. ఎందుకంటే తిరుపతిలో మా ఇల్లు ఉంది. I belong to Tirupati. I live in Tirupati. My parents are in Tirupati. My family is in Tirupati. My kids, my wife is in Tirupati. I love to be in Tirupati. This is my destination. This is what is called as
వెరీ ఇంపార్టెంట్. END, ఎండ్ గోల్, అంతిమ లక్ష్యం ఇది. దేర్ ఇస్ అనదర్ గోల్ కాల్డ్ యాజ్ మీన్స్ గోల్. నేను హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరినాక నన్ను తిరుపతికి తీసుకొచ్చేందుకు ఒక హైవే ఎక్కుతా. ఆ హైవే ఎక్కినాక ఇంకా హైవేలో వస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు మేబీ కర్నూలు వస్తుంది, మేబీ ఆ తర్వాత నంద్యాల్, కడప, లైక్ దట్. అవన్నీ కూడా మీన్స్ గోల్స్ అనమాట. అంటే ఆ రోడ్ అనేది మీన్స్. లైఫ్లో ఫస్ట్ మనకు అరే బాగా చదువుకో అని చెప్తారు చూసినారా? ఎందుకు బాగా చదువుకో? 10/10 GPA రావాలని చెప్తారు. అది ఎండ్ గోలా, మీన్స్ గోలా? ఓకే, 10/10 GPA వచ్చిందని మెడలో అదేదన్నా ఒక శిలాఫలకం వేసి మీ కాలనీలో మీకు విగ్రహం చెక్కేసి ఆడికి ఎండ్ అయిపోయిందా మ్యాటర్? అదిగో మావాడే ఆ సర్కిల్లో విగ్రహం పెట్టినప్పుడు మావాడే 10/10 GPA వచ్చింది. Have you ever seen one person like that in any circle in your town or city? Because that's not the end goal. Again, ఎందుకు 10/10 GPA? That's a means goal. ఎందుకంటే నువ్వు 10/10, once you get 10/10 GPA in your school, then you will have a good chance of getting a very good admission in a very good institution. Okay, now you got a very good admission in a very good institute. Maybe I say National Institute of Technology. Not Dr. Banu garu chepparu, right? Okay, is it the end goal? My son got into, or I got into NIT. Now me Vigraham. Is it the end goal? No, that's again not the end goal. Again, it's the means goal only. Only because you got into NIT, you got a good chance of getting into a good job. Now let us assume you also got into a good job. Now, is it the end goal? I got a very good job. Is it the end goal? ఒక్కసారి ఆలోచించండి, అసలు ఎండ్ గోల్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యువర్ తిరుపతి? వాట్ ఈజ్ మై తిరుపతి? వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ గోల్? ఎండ్ గోల్ ఈజ్ I want financial abundance. I want to be wealthy. I want to have peace. I want to have time freedom. I want to wake up whenever I really want to wake up. I want to watch movies like a freak. I'm telling about myself. It may be a different goal for you. Almost every day I watch a movie. But right now I am doing this meeting in my theater. Right? Every day I watch a movie. With my kids I watch movie. My kids have never seen their dad go to. They don't even know what a job is. Seriously, I'm telling. ఒకసారి మా వాడిని అడిగినారంట స్కూల్లో, సో వాట్ డస్ యువర్ డాడ్ డూ అనేసి. అందరు అడుగుతారు కదా పిల్లల్ని. దిస్ గై స్టూడ్ అప్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్, he talks to people. That's the only he could say. Because మా వాడికి నేనేం చేస్తానో యాక్చువల్ హీ నోస్ దట్. ఎందుకంటే చాలా చిన్న కాబట్టి మై డాడ్ he meets people. There are so many friends who come to home and they keep talking. That's it. Life is fun. End goal. Right? I want to travel the world. Today I received a book, The Lives of Stoics. I think I even put it in my Insta also. I love to read philosophy. Beauty ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 pages మైండ్ బ్లో ఉంది. దాంట్లో దాంట్లో ఇది ఇచ్చినారనమాట, మ్యాప్. ఎక్కడ ఈ సెనెకా వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, రోమ్. ఐ వాజ్ కౌంటింగ్ ఏ ప్లేసెస్ నేను ఆల్రెడీ చూసిన. రోమ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్, స్పెయిన్ ఐ వాజ్ దేర్, గ్రీస్ ఐ వాజ్ దేర్, అండ్ ఎఫెసస్ ఐ వాజ్ దేర్. అండ్ నేను ఇంకా చూడని ప్లేసెస్ కూడా మ్యాప్లో ఐ వాజ్ నోటింగ్ డౌన్. ట్రాయ్ ఐ వాజన్ దేర్, స్పార్టా ఐ వాజన్ దేర్. మూవీస్లో చూసినాం స్పార్టన్స్ ఇవన్నీ 300. సో ఎండ్ గోల్. You understand? This is what we really want in life. This is what the end goal is all about. But manam in means goals ni ante when you got into the road and when you're going when you're traveling, you got so much into that road that you forgot that you are supposed to go to Tirupati. Your home is in Tirupati.
Your family is in Tirupati. You have to live in Tirupati, you have to die in Tirupati. We forgot. That is why people in job are frustrated. Let me take the liberty of telling this. People in job are frustrated. Most heart attacks happen on Monday mornings. Proven. Reason is, they know that they don't belong there. We always belong to our homes, guys. మన ఇళ్లలో మనం ఉండాలి అంటే పీస్ ఉంటుంది, మంచి టైం కావాలి, డబ్బులు కావాలి, నో క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్. రీసెంట్లీ మా నాన్న హీ వాజ్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ అరికాల మంటలు అనేదో కంప్లైంట్ చేస్తా అంటే ఐ ఆర్డర్డ్ వన్ sandals or something. Actually, that particular sandals my wife got when we went to some foreign trip. దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ లోనే ఎక్కడో ఒకసారి దొరికింది. ఆ తర్వాత ఇండియాలో వచ్చాక ఎప్పుడు ఆన్లైన్ అమెజాన్ ఎప్పుడు అది దొరకలేదు అంటే అది లేదు. ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండ్ వీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఇట్ గాట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ అమెజాన్. అండ్ ఐ గాట్ 2 pairs, one for my dad and one for my mom. అండ్ వచ్చాక మా నాన్న దాన్ని వేసుకొని వన్ డే చూసి ఎక్సలెంట్ ఉందిరా, నాకు చాలా రిలీఫ్ తెలుస్తుంది, థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ అట్లా ఇట్లా అనేసి ఎంత ప్రైజ్ అని అడిగినాడు. యూజువల్ ఐ డోంట్ టెల్ బట్ ఐ సెడ్ ఓకే 4,000 rupees అని చెప్పాను. అది ముందే చెప్పింటే చేతులు వేసుకుని ఉంటాం కదరా, అది కాళ్ళకి వేసుకునే విధంగా నాకు ఏది అట్లా ఇట్లా అనేసి మళ్ళీ మా అమ్మకి చెప్పినాడు. ఆ తర్వాత మా అమ్మ పోయి అప్పుడు బాక్స్ తీసుకొని చూస్తాను. వాళ్ళు తీసుకొని చూసి మా అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే, ఒక పేర్ 4,000 అంది, మళ్ళీ మీరు 2 అనుకున్నారని. వాళ్ళిద్దరూ ఒక రోజు దాని గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. యాక్చువల్గా మా నాన్న మా అక్కలకు ఫోన్ చేసి చెప్పినాడంట, వాడు ఏందమ్మా 8,000 పెట్టి మా ఇద్దరికి అనేసి. ఎంత చిన్న విషయం ఇది, అసలు ఆ డబ్బులు ఏడికి పోతాయో కూడా మనకు తెలియదు. 8,000 అసలు అకౌంట్లో ఉండేది తెలియదు, పోయింది కూడా తెలియదు. కానీ వాళ్ళకి అది నాకు ఒక్క సెకండ్ అనిపిస్తుంది అనమాట, ఏంద్ర ఇంత చిన్న విషయం గురించి. అలాంటిది ప్రతి ఒక్క ఐ థింక్ అటువంటి ఎన్ని మూమెంట్స్ మనము మిస్ అవుతా అంటాము. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ రైట్ నౌ ఇస్ ద ఎండ్ గోల్, దట్ ఈస్ తిరుపతి. Am I making sense to you? This is where we belong. But we have been spending our whole life on the means goal. So, this business, coming to the business, if you ask me, some people ask this question, so you are doing well in the business, right? What next? There is no next, boss. This is the end. This is the end. This is the end goal. I have reached, I have arrived. Hello. This is the end that I am at. The business is the end. I am talking to you, right? I love this. This is the end. ఇంకా ఏందో చేసేయాలా, అది చేసేయాలేదు, అది మీకు మనందరం కలిసి మీకు ఈ కమ్యూనిటీలో మనం చేయబోయేది అది ఎండ్ వైపుకు నడవడం అనమాట. మీకు ఆ అద్భుతం ఎట్లా ఉందో యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్స్ యూ రీచ్ ద ఎండ్. లేదంటే I personally have seen people, maybe you personally might have seen people who have never reached the end in their life. In the process of reaching the end, they die. Am I right or not? We have seen millions of people doing that. Thank God for the opportunity and mentorship and the wisdom that the business gave and our mentors and coaches gave. We could really understand the difference between means and end. And we could arrive at the end. We could arrive at the destination because we belong here. We belong here. I belong to Tirupati. Like that, I belong to this particular space and what to say, whatever I have achieved right now in my life. And I want everybody to do that. And everybody in the call, like maybe Pushpa, maybe Murthy, maybe Dr. Suma, Anant, Dayanand Bhakta, all are there. They are very close. I mean, andaru vachesaaru. This is what is this business, right? We all together oka organization laga end vibe రావడం beautiful ఉంటుంది, right? So and one more very important thing that everybody needs to understand. It will become very simple and easy, the business, if
you really start believing in miracles. అంటే ఎట్లా మాకంతా అట్లా సాధ్యమైందని కాదు. ఐ మీన్ వీ లెర్న్ దిస్. ఐ మీన్ నేను ఈ విషయాలు మీకు చెప్పకపోతే తప్పు చేసేవాడిని అవుతాను. బికాస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ మిరకల్స్. వీ బిలీవ్ ఇన్ మిరకల్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ డే అవుట్. బికాస్ ఒకసారి థింక్ చేయండి, అర్త్ రైట్ నౌ I don't know whether you guys know this or not. 1 degree towards the sun unte, all the water in our planet, the entire water will dry up, and we will just maybe few years so race antarichipotadi. Okavela 1 degree sun nunchi farther unte, it will freeze. Exactly where ఇప్పుడు ఎక్కడుంది అక్కడ ఉంది కాబట్టి we are thriving as a human race. Don't you think this particular 1 degree concept is a miracle? ఇప్పుడు వరకు ఇదే పాయింట్ లో ఇట్లనే వాటర్ కనుక్కునేందుకు, just to find out if water is there in the universe at some other point, scientists have been struggling. Don't you think that's a miracle? That you and me are breathing oxygen, drinking water and talking like this, thinking about freedom. Believe in miracles, folks. Yes, it all begins in the mind. And our school, our mentorship, this program is all about helping you gain this kind of self-love, self-appreciation. You are enough, right? And let me show you a checklist of what should the qualities you, if at all you are wondering, what do I have the qualities, what should be the qualities that you should be having if at all you are supposed to thrive as an entrepreneur. Number 1, passion. I think Elon Musk was mentioning about the passion. Passion ante deni vai passion for the field. I am passionate about the wellness sector. I am passionate about giving very good solutions to people. Oka manchi cause ki manandam contribute chesam. We are contributing to a bigger cause. I am passionate about that. I am passionate about building an organization centered around giving beautiful solutions to so many people. Because of our organization, there will be health in communities, health in the society. Are you not passionate about it? If you are passionate about it, I think then you'll understand. You don't need to convince people. Meer convince cheyalina avasaramé ledhu. People will start flocking at you, right? So be passionate. Number 2, perseverance, or we call it as stamina, mental stamina. Do you have that initial resistance tattukone stamina on there? Because some people I see, they try for 1 month or keep the status for 2 weeks, 3 weeks, and chalo mere saath nahi hoga, ye nahi ho payega. Do you have that perseverance? That's one more ability, very important ability. It is not good, because I clearly mentioned overnight jaragadu. At the same time, it depends on the mindset. Give yourself some time to learn the concept, right? And prioritizing. Identify your values and dreams. What is the priority? I could give priority to the business because it is my end goal. It is the one that is taking me to my end goal. Give priority. Why should you be giving priority? And I think you are the best person to know the answer. And adaptability. How adaptable are you? How flexible are you to this technology? Because some people, they are not adaptable. They take a lot of time to change. ఒకసారి Zoom లో వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్. వీ టెల్ దట్ యూ హ్యావ్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. సమ్ పీపుల్ మైట్ నాట్. ఇంకా ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద 21st century entrepreneurship itself, they take a lot of time.
సో అడాప్టబిలిటీ, మార్పుని ఎంత త్వరగా మీరు తీసుకోగలరు? క్విక్లీ యూ కెన్ ఎంబ్రేస్ చేంజ్. ఓపెన్ మైండెడ్నెస్. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు లెర్న్? నేర్చుకునే రెడీగా ఉన్నారా? ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు లెర్న్? ఆర్ యూ, బికాస్ I recently met one doctor. I'm so sorry. I thought I should not be telling the designation, but slip అయిపోయాను. సో నేనేం చెప్పలేదు, మీరేం వినలేదు. ఓకే. She called me over the phone about this workshop. Somehow she got info about this workshop, and she called. It was a conference call, and she was asking me, so what is this all about? And అంటే నేను చెప్పాను, no, I think I cannot explain over the phone. You should connect to the workshop. అంటే no, you tell me over the phone. You tell me. And then, ma'am, it's a 3-day workshop. Right from the scratch, we'll be helping you understand what this is all about. I cannot explain over the phone. If you are really serious about turning an entrepreneur, we want you to take part, or else మీకు ఎప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు రండి అని చెప్తే అని ఫోను పెట్టదు, అతను నన్ను వదలదు. No, you tell what exactly you people do. You tell what exactly you people do. నేను చెప్పిన, what do you do, madam? అంటే I'm an infertility specialist. Okay, explain to me why will someone become infertile and what is the solution అని చెప్పిన. అంటే how can I tell అని. నేను కూడా అంతే మ్యామ్, భలే చెప్పినాను మీరు. మీరైతే నాకు ఫోన్లో చెప్పరు, ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ మీరు, 14 ఏళ్ళ అనుభవము. ఎందుకు వచ్చిన బాధ నాకు అర్థమే కాదు. ఇది చదువుకున్న వాళ్ళతో కొంచెం అదొక చాలా పెద్ద ఒక ఇది ఉందన్నమాట. ఒక అతను, మీకు ఐడియా ఉంటే, దెర్ ఈస్ దిస్ ఒక పండితుడు, అంటే బాగా చదువుకున్న అతను. దిస్ గై విల్ బి గోయింగ్ అండ్ హీ సీస్ దట్ ఏమంటారు, గానుగా ఎద్దుని చూస్తాడనమాట. ఆ గానుగెద్దు, ఆ రైతు వచ్చేసి పట్టుకో ఉంటాడు, ఆ గానుగెద్దు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఆయిల్ అదంతకదే ఓవర్ఫ్లో అయిపోతా ఉంటుంది. దిస్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, దట్ పండిట్ గెట్స్ వాట్ టు సే రియలీ సర్ప్రైజ్. హౌ డస్ దట్ ఫార్మర్ నో దట్ ద ఆక్స్ ఈజ్ వర్కింగ్? వాడేమో పండుకున్నాడు, ఇదేమో పని చేసుకుంటాను అని పోయి ఈ వేక్స్ దట్ ఫార్మర్ అప్. అరే ఎట్టరా నీవు పండుకున్నావు, అదేమో అది పని చేసుకుంటాను, నీకెట్ట తెలుసు అంటే, సార్ మాకు తెలుసు, అది ఆగిపోయిందంటే మాకు తెలిసిపోతుంది అంటాడు. అదెట్ట తెలుస్తుందంటే, ఏం లేదు సార్, దాని మెడలో గంట కట్టినాను, అది తిరుగుతానని చెప్పి నాకు గంట వినబడతా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే గంట ఆగిపోతుందో నేను నిద్రలో వేసిపోయి దాన్ని మళ్ళా కదుపుతాను. ఇట్స్ సచ్ ఎ సింపుల్ టాస్క్ అండి. అప్పుడు దిస్ గై సేస్, ద పండిట్ సేస్, ద ఇంటెలిజెంట్ గై సేస్, వాట్ ఇఫ్ ఇట్ స్టాండ్స్ స్టిల్ అండ్ మూవ్స్ ఇట్స్ హెడ్? గమ్ము నిలబెట్టుకొని తలకాడిచ్చింది అనుకో, అప్పుడు కూడా గంట సౌండ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు నువ్వు మోసపోతావు కదా. లేదు సార్ అది జరగదు, ఇట్ విల్ నాట్ డూ దట్. No, what if the ox does that? Then this guy says, no sir, it will never do that because it is not educated. అది కాలేజీకి పోలేదు మీలాగనేసి. చాలా మంది ఒక పాయింట్ తర్వాత వాళ్ళ చదివే వాళ్ళు నేర్చుకునేదే వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఐ డోంట్ థింక్ ఈ కాల్లో అటువంటి, వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ రెడీ టు లెర్న్ థింగ్స్, రైట్? దెన్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ ద ప్రాసెస్, trust in the organization, trust in the process. It will take time, but trust in the process and decision making ability. We want independent decision makers. Yeah, definitely, especially women ki koncham, maybe my husband pop manpislo okkasari we are very serious, but my husband, maybe you should involve your husband also. Maybe you should educate my husband kuda okkasari vachi koncham deni gurinchi teluskogalite better, right? But ultimately it is your decision. We want decision makers, right? And finally, when you are going forward, once you start crossing certain thresholds, a quality that maybe not everybody could achieve this, but ఇది కినా మీకు రాగలిగిందంటే గేమ్ ఓవర్.
I can define myself with this word. Unfuckwithable. Don't go with the F word in that. This is an adjective in the dictionary. Okay? Unfuckwithable matlab you are totally at peace with yourself, totally in love with yourself, in absolute connection with yourself. No negative, no drama surrounding you can shake you. పక్కన వాడిదన్నాడు వీడదన్నాడు అదెట్ట ఏది మిమ్మల్ని కదపలేదు. మీ మొహం మీద చిరునవ్వు అట్లనే ఉంటుంది. అట్లాంటి పీపుల్కి దిస్ ఈజ్ నథింగ్, పీస్ ఆఫ్ కేక్. మేబీ టు రీచ్ దిస్ స్టేట్ it will take 6 months, a year or 1.5 years. There are few people in our organization who are like this. Am I making sense to you? మన ప్రాబ్లం అంటే ఏమంటే my friend did like that. No. You become someone who cannot be touched. Right? So, guys, actually whatever we did for these 3 days, it is, I think you all know that this is a qualification workshop. Qualification. So, if your mentor feels that you are qualified, if your mentor or your coach feels that you are qualified, because ఇక్కడ నుంచి coming 1 week 10 days లోపల మీకు కొంచెం మెటీరియల్ ఇవ్వబడుతుంది, కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఇవ్వబడతాయి, మేబీ 1 or 2 books దాంట్లో సంబంధించిన కొన్ని చాప్టర్స్ మాత్రము, which we want you to go through. ఆ తర్వాత if we really think you are qualified to get into the program, last lo there will be a very nominal, because we really want to understand how much you have understood. ఈ 3 days సంబంధించిన దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు రైట్ గా if you can handle and if you really prove to us that you have got that ability, we would love to mentor you. We would love to get into association partnership with you. And maybe ఈ లాక్డౌన్ నుంచి వచ్చే లాక్డౌన్, సారీ ఐ షుడ్ నాట్ సే లాక్డౌన్ ఉందో లేదో మనకు తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం లోపల 2022-23 లోపల you could have created a very big organization for yourself. And whoever qualifies into this program, Ramesh, can you display the slide? Whoever qualifies into the program, మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా, the only for the selected candidates, not for everybody, only for the selected candidates. The date is yet to be announced. Schedule is not finalized. It could start after 10 days. That is only for selected candidates. In that Japan, skills and attitude mix lo we are going to work together. That is where your business is going to launch. Right? So all your questions like entire financial plan, 3 months down the road, ఎలా ఉండాలి, 6 months plan ఏంటి, 1 year plan ఏంటి, if at all to make that 50,000 rupees per month in the coming 6 to 12 months, what exactly we are going to do. All these things will be dealing in that boot camp training. That will be very extensive. Even more people will be dealing with you in that. But as we mentioned, it will only be for the partners of Naren Global. Right? So, ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతారు అనేది మీ కోచెస్ డిసైడ్ చేస్తారు. So, please get in touch with whoever got you into this reboot workshop. Okay? So, fantastic talking to all of you. We really would love to work with you in future. Love talking to you. Thanks very much.